பிரமோத் ஒரு டவுட் இருக்கு. தாராளமா கேளுங்க, சொல்லுங்க. இப்போ லாஸ்ட் டு முன்னாடி கிளாஸ்ல செக் பண்ணோம்ல, ஜாவா டவுன்லோட் பண்ணி டூப்ளிகேட் டவுன்லோட் பண்ணி கான்ஃபிகர் பண்றது. ஸோ அது ரியல் டைம் என்விரான்மெண்ட்ல ஃப்ரண்ட் அண்ட் சர்வருக்கு மட்டும்தான் அந்த இந்த இன்டர்நெட் கேட்வே அசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. பேக் அண்ட் சர்வருக்கு எல்லாம் இருக்காது. அது அந்த ஒரே YAML ஃபைல்ல ரைட் பண்ணி இதில் டவுன்லோட் பண்ணி இது பண்ணிட்டு காப்பி பண்ற மாதிரி அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் பண்ண முடியுங்களா? பண்ணலாமே. அது எப்படிங்க? நம்ம டேக்ஸ் தான் இருக்குல்ல, நீங்க அந்த பிளே வரும்போது டேக்ஸ்ல இன்னைக்கு டிஃபைன் பண்ணலாம், இல்லைன்னா வார்ஸ் எம்எல்ல, இல்லைன்னா இம்போர்ட் டாஸ்க் இருக்குல்ல, அது வச்சு நம்ம பண்ணலாம். சோ மெனி வேஸ் இருக்கு நம்ம பண்றதுக்கு. பட் ஆனா அந்த மேல ஹோஸ்ட் என்டர் பண்ணக்குள்ள அந்த ஒரு இதுல தானே பிரமோத எஃபெக்ட் ஆகும். அதுல இன்னொரு இது ஆட் பண்ண முடியுங்களா? அப்படி பண்ணலாமே. நீங்க கோலன் கொடுத்துட்டு இன்னொரு ஹோஸ்ட் கூட பக்கத்துல அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. I'll show you here. I think I have some. ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்றேன். ஏற்கனவே ஷேர்ல தான் இருக்கு. ஸோ இங்க நீங்க ஹோஸ்ட் கொடுக்கும்போது இன்னொரு ஹோஸ்ட் ரன் பண்ணுங்க. ஸ்கிரீன் கிடைக்கல. ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. இப்போ விசிபிளா இருக்கா? இங்க நீங்க ஹோஸ்ட் கொடுக்குறீங்களா, இங்க இன்னொரு ஹோஸ்ட் கூட நீங்க கொடுக்கலாம். ஹோஸ்ட் மட்டும் தான் கொடுக்கலான்ட்டு இல்லை, இப்போ கிவ் ஐபிஸ். இன்வென்ட்ரியில இருக்க எந்த ஐபி வேணா நீங்க கொடுக்கலாம். ஓகே. ஓ, இதுல ஐபி கொடுத்துட்டு கீழே டாக்ஸ்ல போயிட்டு நம்ம இது பண்ணணும். ஆமா, கொடுக்கும்போது இங்க டாக்ஸ் கொடுக்குறீங்களா, டாக்ஸ் கொடுக்கும்போது நீங்க ரன் பண்ணும்போது எந்த டாக்ஸ் நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணி நீங்க ரன் பண்றீங்களோ நீங்க அதை ரன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே பிரமோத், ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்க. ஸோ நம்ம அன்னைக்கு we left with the dynamic, right? ஸோ நான் என்ன தப்பு பண்ணியிருந்தேன்னா, இந்த Ansible யூசர் இந்த கம்போஸ் லாஜிக்ல எடுத்துட்டாங்க. ஸோ வாட் we have to do, right? நம்ம வந்து we have to edit in our CFG file, config file கொடுக்கணும். So let me show you my config file. என்னென்ன ஆட் பண்ணிருக்கேன், ansible.cfg. ஸோ இங்க நான் என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கேன்னா, இங்க நான் ரிமோட் யூசர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இட் மீன்ஸ் Ansible வந்து டைனமிக்கா இன்வென்ட்ரி எடுக்கும்போது இட் வில் கெட் வித் ஈஸி டு யூஸ். தென் ப்ரைவேட் கீ கொடுத்துட்டேன். என்னோட கீ வந்து இந்த கீ வச்சு தான் மற்ற லைக் டைனமிக்கா கிரியேட் ஆகிற எல்லா சர்வர்ஸுமே வந்து ஆட் பண்ணும். தென் என்னோட இன்வென்ட்ரி பாத் நம்ம டைனமிக்கா கிரியேட் பண்ணோம்ல இந்த ஃபைல். ஸோ இந்த ஃபைல் வந்து ஐ ஹவ் ஆடட் பாத் கொடுத்துட்டேன். தென் நம்ம கலெக்ஷன் டவுன்லோட் பண்ணோம்ல, அந்த கலெக்ஷன் டவுன்லோட் பண்ண ஃபோல்டரோட பாத். ஓகே, இது கொடுத்துட்டு தென் ஐ ஷோ யூ மை டைனமிக் இன்வென்ட்ரி. டைனமிக் இன்வென்ட்ரியில ஐ ரிமூவ்ட் ஆக்சஸ் அண்ட் சீக்ரெட் கீ. ஏன் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்னா, நான் ஒரு ஐஎம் ரோல் அட்டாச் பண்ணிட்டேன். சி இஃப் ஐ கோ அண்ட் சி ரைட், Ansible கண்ட்ரோலருக்குள்ள போனேன்னா ஐ கேன் ஷோ யூ த see I have added this. இது என்ன ரோல் பாத்தீங்கன்னா, I'll show you that too. என்ன பெர்மிஷன் இதுக்கு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, see இதுக்கு நான் ஜஸ்ட் ஈஸி டு ஃபுல் ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ வாட் எவர் ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்கோ இட் கேன் ஏபிள் டு கெட் எவ்ரிதிங். இட் கேன் ரீட் டெலீட் எல்லாமே திஸ் ரோல் கேன் டு. ஸோ நான் அட்டாச் பண்ணதுனால இங்க நான் சீக்ரெட் கீ ஆக்சஸ் கீ வச்சிருந்தனால ஐ ரிமூவ் இட். இன் கேஸ் இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ்னா யூ ஹேவ் டு அவுட்புட் திஸ். ஓகே, இது நீங்க அவுட்புட் பண்ணலாம். ஓகே, தென் இந்த கம்போஸ் லாஜிக் ஒர்க் ஆகல, ஐ அம் செக்கிங் தட். ஏன்னா we know that நம்ம கிட்ட we have 6 instance, all are Linux except this one is Ubuntu. ஓகேவா, உபுண்டுக்கு நம்மளுக்கே தெரியும் பை டிஃபால்ட் இட் லாகின்ஸ் வித்
Ubuntu, right? Ubuntu user login ஆகும். ஸோ அதை செக் பண்றதுக்கு தான் ஐ ரிட்டர்ன் திஸ் கம்போஸ் லாஜிக். பட் இது ஓவர் ரைட் ஆகுது, இந்த EC2 யூசரோட ஓவர் ரைட் ஆகுறதுனால இட்ஸ் நாட் ஒர்க்கிங். இது மட்டும் ஐ எம் செக்கிங் தட் இந்த கம்போஸ் லாஜிக் மட்டும் அப்ளை ஆகல. அதர் தென் தட் ஒன் மோர் திங், ஐ ஆடட் கீஸ், டேக்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இஃப் யூ சி த டேக்ஸ் ரைட், இங்கே டீஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கேன், ஓஎஸ் ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கேன், நேம் ஒன்று. நேம் வந்து பை டிஃபால்ட் வி ஆடட் என்னவோ அந்த டேக் இருக்கு. ஸோ இது நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது ஏன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன்னா, இஃப் யூ லிஸ்ட் ரைட், இப்போ நம்ம ஹோஸ்ட் லிஸ்ட் பண்ணோம்னா Ansible list with grab, right? See, நான் ப்ராட்னு ஒரு டேக் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ப்ராட்ல 2 இன்ஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். தென் டெவ்ல ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். தென் டெஸ்ட்ல ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ திஸ் இந்த என்வாயர்மெண்ட்ல டேக் மட்டும் இது லிஸ்ட் பண்ண சொல்றேன். இன்கேஸ் இஃப் ஐ வாண்ட் இன் ஓஎஸ்ட் பேஸ்ட் எனக்கு வேணும்னா யூ கேன் எடிட் த டேக் or you can add one more tag. So let me add one more tag. Give me a minute. ஒரே செகண்ட் வெல்கம். Okay. Tags, if you want, we can add one more key. So I'll add key equal to tags dot os. OS வேணும்னா நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா you can able to list. ஸோ உபுண்டுன்னு ஒன்று இருக்கு, லினக்ஸ்னு இருக்கு. இந்த 2 டேக்ஸ் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ சி உபுண்டோட இதோட அட்ரஸ் காட்டும். தென் லினக்ஸில் நீங்கள் ரன் பண்ணுறீங்கன்னா யூ கேன் நோ. இதே நம்ம செக் பண்ணணும் இஃப் இட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஆர் நாட்னா யூ கேன் ரன் Ansible documents நீங்கள் ரன் பண்ணா யூ கேன் யூஸ் Ansible underscore. We want to run in Linux, right? You just give the Linux, then module. என்ன module யூஸ் பண்ண போறீங்க? So I'll be using ping module. Ping module கொடுத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே it getting to ping. இப்போ சப்போஸ் இஃப் ஐ கிரியேட் a நியூ யூசர் வச்சுக்கோங்க, ஒரு புதுசாக ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் நான் இப்போ கிரியேட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. I'll launching an instance. I'll give as a demo for new something. I'll give demo Linux something I'll give, right? நான் லினக்ஸ்லேயே லான்ச் பண்ணுறேன். Then T2 micro is fine. I'll use this project DevOps to key. Existing security group select பண்ணிக்கிறேன். So same thing. Rather than I didn't add anything, I'll go launch instance. Let it run. Before that, we'll add tags. Okay. இங்க வந்து நம்ம என்ன tags add பண்ணலாம்னா, நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு, EC2 ஜென்ரலா ஆல் மை இன்ஸ்டன்ஸ் என்னென்ன இருக்கோ எல்லாமே இங்க லிஸ்ட் பண்ணோம். தென் we can add one more thing on test. டெஸ்ட்ல ஆட் பண்ணுவோம். இப்போ டெஸ்ட்னு ஒரு டேக் கிரியேட் பண்ணிட்டு environment டெஸ்ட்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டு we can add as a text. See, we'll go to tags here, manage tags, add one more tag called env. ஓகே, இங்க டெஸ்ட்னு கொடுத்துறேன். ஸோ இப்போ ஆட் பண்ணிட்டா இட்ஸ் ஐ திங்க் இட் வில் பி ரன்னிங் நவ். இட் ஆர் ரன்னிங் நவ், ரைட்? நம்ம டேக்ஸும் கொடுத்துருக்கோம் டெஸ்ட். இஃப் ஐ ரன் த இன்வென்ட்ரி, ரைட், அகைன் if I run the inventory again, right, you could see testல it on automatically ஆயிடுச்சு. See, it ordered
automatically. If I want to test, right, just go instead of Linux, use test. என்னால ரெண்டுமே I can able to reach. I'm getting a successful response. Promote அப்படின்னு கேட்கலாம். ப்ரொமோட் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது டேக்ஸ்ல வெறும் டெஸ்ட் தான் ஆட் பண்ணோம். Why we are getting this underscore? So by default Ansible will give this response. To remove that, right, you have to use one more keyword. I'm not sure on that. Ansible EC2. It's composed work ಆಗಲ್ಲ. We have one more option called this one, this one. Yeah, trailing separator. So you have to, by default it is true. I think trailing, yeah, I think trailing separator you have to enable. Put it as false. Vi dynamic dot till I think this is leading separator, not other. By default it is true, right? Default is true. லீடிங் செப்பரேட்டர் நம்ம எடுத்துட்டோம். இட் மீன்ஸ் இட் பிகேம் வாட் எவர் பி ஆடட், என்ன கொடுத்துருக்குமோ அது ஆடாக இருக்கும். ஸோ வி கேன் ரன் லைக் ஆஸ் யூஷுவல் நார்மலாக வி கேன் ரன் இட். வி டோன்ட் வாண்ட் டு யூஸ் அண்டர்ஸ்கோர். வி யூஸ் இட் வில் ரன். See, it is working. ஸோ இதை நீங்கள் ஒரு பிளே புக்கில் யூஸ் பண்ணணும்னா go and get any playbook. I'll get, yeah, if I want to use, right, yeah, so if I want to use, right, just copy this playbook, pi, I will like test.yaml, இங்க நீங்க host கொடுக்குறீங்களா, when you are giving the host, right, you can mention that EC2 inventory ல என்ன இருக்கோ you can mention. So if I giving test, right, இந்த playbook நான் ரன் பண்ணனா maybe this include task undefined variable. I have to pass something, right? Okay. Required package. I didn't pass anything. Okay. Let me pass -e in dnex. Like that. Required package.
So it's skipping, like I have given 3 things, right? M கொடுத்திருக்க, DNF கொடுத்திருக்க. Most of the RHL family will take DNF as a first priority. So அதனால it installing with DNF. Then other tools were skipping. ஏன்னா it is like different packages, right? Managers. அதனால it is skipping. Okay. So this is where you can run playbook with dynamic inventory. இதுல any doubt இருக்கா? So for dynamic inventory, you have to do install. For dynamic inventory, I'll add here. First, நீங்க வந்து you have to dynamic inventory la you should install AWS collection plugins. And அதுக்கப்புறம் then இதை இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு you can use Ansible-Galaxy collection install Amazon AS. In case if you want to use a particular path, right, எங்க path வேணுமோ அந்த pathல if you want, you can use -p to install that collections. Post that, go inside the collection and you will find requirement.txt. So இங்கே நான் சொல்லியிருந்தேன், I think we have collection here. If I go back side, I could find collection, I believe. See, I could find, let me confirm where is my collection. Ansible. My collection path is Ansadmin la இருக்கு. So I'm going inside that. Ansadmin collections. If you go, there is Ansible collection. Under that, there will be Amazon. Under that, there will be APS. Yeah. If you go here, right, you can find this requirement.txt. If you cat it, right, the plugin work ஆகிறதுக்கு we should satisfy from something. So they wanted that Boto core should be this version and Boto 3 should be this version. ஏன்னா இதுதான் like Python interpreters. இந்த Python interpreters இருந்தாதான் like we can manage the other host without installing Ansible. Ansible install பண்ணாம we are managing it. So if how to install this, right, you have to use pip install. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் Python like Ansible is built under Python. So you have to install this plugin. So pip install. If we give Boto Core 3, right, it will automatically take the latest version. Okay. Already there. அதே போல you have to install for Boto 3 too. So already we have the latest version. So you have to install the requirement text. Once it's done, you have to create a dynamic inventory. So inventory name should be matched exactly like this. So cat, let me show you this. I'll go CD. So the name should be, it should match. It should match this. Your dynamic inventory should have this AWS EC2.iml. Before that, you can have any name. So most probably, பார்த்தீங்கன்னா என்ன ப்ராஜெக்ட்ல ரன் ஆகுதோ
we will keep this as a name. So project something. So, but ending should contain EC AWS EC2 YML கண்டிப்பா இருக்கணும். ஏன்னா this is how the Ansible knows that you are using dynamic inventory. Then in your Ansible CFG file, how your Ansible CFG file looks, right? So you have to mention these things. In the remote user what it mean, right? It will log in to the functions using this user. In the user order it will log in. Okay, in the user order it will log in, and you know this will connect functions using this. Then I'm checking why I'm checking host key as false, right? நம்மளுக்கு தெரியும், like when we log in for the first time, it will ask us to register the key, right? Trusted key enable பண்றதுக்கு, அதனால it is false. Then inventory, நம்மளோட a dynamic எங்க இருக்கோ we have set that inventory. Then நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண பிளகினோட பாத் கண்டிப்பா கொடுக்கணும். So then only it will recognize that it has our things. Okay, this is you should have in your CFG file, config file. Ansible config file இருக்கணும். Okay, promote அப்ப நம்ம ஸ்டார்டிங் கிளாஸ்ல எல்லாம் like when we starting we used Ansadmin, right? Ansadmin வழியா தான் நம்ம எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸ்டில் ஐம் Ansadmin. ஏன் இப்போ நம்ம EC2 யூசரோட கனெக்ட் பண்றோம்னா, what we usually do, right? We never launch an instance. இப்போ ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். So we won't launch an instance like selecting these AMIs. So we'll have our own AMI. So எங்களோட custom AMIs இருக்கும். See, if I want to show you, right? எப்படி போவேன்னா, you have an option called image builder. Yeah. So if you go AMI, right? There is EC2 image builder, right? So we have this pipeline or image pipeline. Like every month we will customize our build. கஸ்டமைஸ் பண்ணுவோம். ஏன் இதை இமேஜை நாங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணுறோன்னா, வில் டேக் எ பேஸ் இமேஜ். இப்போ லினக்ஸோ இல்லை உபுண்டுவோ இல்லை வாட் எவர் வி லான்ச்சிங், ரைட்? வில் ஹாவ் எ பேஸ் இமேஜ். இந்த பேஸ் இமேஜில் வில் ஆட் தட் Ansadmin யூஸர் ஆட் பண்ணிப்போம். தென் வி வில் செக் த வல்னரபிலிட்டிஸ். ஸோ நம்ம லான்ச் பண்ணிட்டோம், அவங்க இமேஜ் கொடுத்துட்டாங்க, இட் இஸ் ஸோ பர்ஃபெக்ட், எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும், வி டோன்ட் நீட் டு நோ திங்ஸ்னா கிடையாது. வில் ஆட் ஏ security check. It means quals oda I think qualys something we'll use, cloud scan something. Yeah, so we'll use this qualys. We use this to எப்படி சொல்றது, we use this to scan our images. நம்ம scan our OS install பண்ணிட்டு we'll see if any vulnerabilities are there. It is like fixable or it can survive, right? It is not like a major one, right? Then we can use. கொடுத்துட்டு what are the things that we want, right? We will add base image updates. என்னென்ன வேணும், not this, என்னென்ன வேணும், what things I have to do. இது எல்லாமே நான் பண்ணலாம். சப்போஸ் இஃப் ஐ வாண்ட் டு ரன்னிங் இமேஜை நான் பில்டாக கூட ஐ கேன் ஏபிள் டு டேக். இஃப் ஐ வாண்ட் டு டேக் திஸ் அஸ் an image, I think you can take this as an image. See, you can create as a image. One second.
ஓகே. ஸோ நம்ம இந்த இமேஜ் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த இமேஜை யூஸ் பண்ணும்போது வி won't யூஸ் திஸ் ரிமோட் யூசர் ரைட். இங்கே நம்ம பார்த்துக்கிங்கன்னா நம்மளோட சிஎஃப்ஜி ஃபைலில் நம்ம சிஎஃப்ஜி யூசரில் ரிமோட் யூசர் இசிடி யூசர் பதிலாக வி வில் ரன். ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இஃப் ஐ ரிமூவ் திஸ் ஆன்சிபிள் சாரி இஃப் ஐ வாட் யூ சே கமெண்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. யூ நோ த கமெண்ட் இஸ் இட் டோன்ட் டேக் திஸ் கமெண்ட் ரைட். இந்த கமெண்ட் நான் பண்ணிடுறேன். இஃப் ஐ ரன் சம்திங் ரைட், லெட் மீ ரன். அதிகம். ஸோ இஃப் ஐ ரன் ரைட் Ansible -inventory, let me take. You can use graph or list. So I'll show you the list too. List பண்ணீங்கன்னா it is little odd, right? You're getting so many things, right? So that's why I'm using graph. Okay. If I want to test a model, right? But test something I want to run test lane, I will Ansible. Want to run a test. Which model I will be using? Ping model. Or general, just using a smaller one. See, by default, எந்த யூஸில் நம்ம லாகின் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த யூஸரோட இதில் தான் இட் வில் ரன். ஸோ ஏன்னா நம்ம புதுசாக கிரியேட் பண்ணதில் வி நோ தட் இட் டசன்ட் ஹேவ் admin யூசர். admin யூசர் இல்லாதனால இட் கெட்டிங் ஃபெயிலியர். இதே நம்ம பிஃபோர் தட் வி ஹவ் கிரியேட்டட் 3 instance, ரைட்? அந்த 3 instances it will work. If I use AWS_EC2 கொடுத்தோன்னா that should work, but it's not taking. I'm not sure. We'll see. See, by default, it will take that admin valiyada. It will take it and it will check it. So that's why we are hard coding. That's why we have hard coded user, easy to user. நான் add பண்ணேன். So அதில் தான் I have missed this logic. இப்போ suppose I have that inventory. Okay. Suppose if I have a எல்லாமே லினக்ஸ் இருந்தால் ஃபைன். இட் இஸ் வி கேன் கோ வித் ஈஸி டு யூசர். ஸோ இஃப் ஐ ஹாவ் ஏ டிஃப்ரெண்ட் யூசர், கன்சிடர் டிஃப்ரெண்ட் சிஸ்டம். உபுண்டு இருக்கு. உபுண்டு இருக்கும்போது ஐம் நாட் ஏபிள் டு லாக் இன் டு உபுண்டு. அது ஐம் நாட் ஷுர் வை திஸ் கம்போஸ் லாஜிக் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங். இங்கே நான் இந்த கம்போஸ் லாஜிக்ல என்ன கொடுக்குறேன்னா ஆன்சிபிள் யூசரை வந்து உபுண்டு லைக் வி டிஃபைன் டேக், ரைட்? இப்போ நம்ம போய் பார்த்தோம்னா வார் Ubuntu, right? I added a tag called OS equal to Ubuntu. So நான் இது செக் பண்றேங்க. இங்க செக் பண்ணும்போது if tag is OSனா Ubuntuன்னு கொடு, அப்படி இல்லைன்னா EC2USன்னு கொடுக்க சொல்றேன். பட் இட்ஸ் நாட் டேக்கிங் மீ. ஸோ வை ஐம் நாட் ஷுர். ஸோ இது என்ன ப்ராட்ல இருக்கா? ஸோ இஃப் ஐ வாண்ட் டு டெஸ்ட் ரைட், யூ could see the error clearly here. I'll give you that prod. See, you could see it's still logging with EC2 user. In the 134 பார்த்தீங்கன்னா it is a Ubuntu mission. 134 பார்த்தீங்கன்னா it is a Ubuntu mission, but still it taking this. ஏன் தெரியல, I'm checking. It is not issue with the public key because it's trying to log in with the user that it doesn't have. அதனால it having that issue. Okay, so I will fix this. To work right, you should have this. Then நம்மளோட இன்வென்டரி ஃபைல்ல என்ன ஆப்ஷன்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கணும்னா, I'll show you here. So I will remove this. So நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் AWS ஓட இன்வென்டரி, இது இன்வென்டரி ஃபைல்.
கண்டிப்பா you should mention this plugin. It is mandatory. கண்டிப்பா நீங்க கொடுத்தாகணும், மேண்டேட்டரியா கொடுத்தாங்க. தென் என்ன ரீஜன் வேணும்? ஸோ யூ கேன் லிஸ்ட் மல்டிபிள் ரீஜன். சப்போஸ் இஃப் யூ ஹேவ் இன்ஸ்டன்ஸ் தட்ஸ் ரன்னிங் இன் அதர் ரீஜன், ரைட்? யூஎஸ், ஈஸ்ட் டு சம்திங் நீங்க இருந்ததுன்னா யூ கேன் give that to. Okay, then I'm using this filter. AI filter na veru running instance மட்டும் நான் gather பண்றேன். If you remove, right, the instance that are not running also it will get. So the running instance இல்லாம இருந்தது கூட you can able to get. So in the logic is not working, I'll remove. Then leading separator, by default it will give that underscore by default. It will give underscore in the name. To remove this, we are using this operator. This operator or something. Okay, அதை ரிமூவ் பண்றதுக்காக இது யூஸ் பண்றோம். தென் we are grouping. எதனால குரூப் பண்றோம்னா டேக்ஸ் வச்சு நம்ம குரூப் பண்றோம். ஸோ டு குரூப் group. ஓகே, குரூப் பண்ணி we are creating. One more thing, நீங்க கண்ட்ரோலர்ல ஆக்சஸ் கொடுக்கறதுக்கு யூ கேன் டிஃபைன் டூ வேஸ். நீங்க இங்கேயே AWS ஓட keys கொடுக்கலாம். மீன்ஸ் we go right, the first part is access keys, right? So you have to set access key. In case if you don't want to give access via you have to use access key. What is like other is wait. You have to use AWS secret key. இந்த ரெண்டுமே கன்ஃபார்மா நீங்க யூஸ் பண்ணணும். So you have to mention your keys here. Easier. In case if you are running in other than other Linux flavor, right, RHL இதே மாதிரி பண்ணும்போது you don't have AWS ஓட CLI இருக்காது. So command -v what is the naming? So you don't have CLI. So that time you can install using pip. Pip கொடுத்து நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம், like via Python, or you can use yum install. You can use that AWS CLI நினைக்கிறேன். sudo yum install AWS CLI. Yeah. So AWS CLI இருக்கிறதுனால it's not letting. If you don't have, right, நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணி you can add your keys. So I told you how to add keys. You can use AWS configure. கொடுத்தீங்கன்னா
you can put your keys, access keys, secret keys, and it will ask you to put region. Default enter region la na access பண்ணனும்ட்டு you can give any region or you can give none. Then it will ask you to என்ன output formatல நான் சேவ் பண்ணணும்ட்டு you can put it in JSON or table format எதுவாக இருந்தாலும் பண்ணலாம். Then you can save it. So அதை இந்த கீஸை நீங்க இங்க ரெஃபர் பண்ணணும். If not, எனக்கு இந்த கீஸ் வந்து I don't want to expose my என்னோட கீஸ் நான் எக்ஸ்போஸ் பண்ண வேணாம்னா go to your cloud. உங்களோட AWSக்குள்ள போனீங்கன்னா you could find the கண்ட்ரோலுக்குள்ள போயிட்டு then go to actions, security, there will be a modify IAM role. By default you will have like no IAM role இருக்கும். Then you want to create a new IAM role. ஒரு புது IAM role create பண்ணுங்க. So I will create here. என்னக்கு யூஸ் பண்ண போறேன்? I will be using for AWS EC2 service where I will be using EC2. Next, என்ன ரோல் நீங்க பர்மிஷன் ஆட் பண்ண போறீங்க? So if you want you can give administrator access to, just click next. இதுக்கு ஒரு ரோல் என்ன நேம் கொடுக்க போறீங்களா? Give a meaningful name like admin full access. Okay, I'm just giving this name. Role create பண்ணுங்க. So find out that role. Yeah, you can able to see that role. Go to your instance, refresh it. You can able to find that role. In the role நீங்க find பண்ணுவீங்க and you can update that role. Then you can remove the keys from here. Okay, or use IAM role required permission. Required permission. Okay, in the ரெண்டுத்துல you can find anything. You can use anyone. Okay, then yeah, then you can run any like எது பண்றீங்களோ you can use with that. So I'll define only one. Then you can run any playbook. With the groups. நீங்க என்ன கீடு groups கொடுத்திருக்கீங்களோ you can use that keyed groups to your YAML file in your dynamic inventory. Okay வா? So any doubt இருக்கா இதுல உங்களுக்கு? இல்லங்க பிரமோத். Okay, just இது ஒர்க் பண்ணி பாருங்க. First starting you will have little confused. போக போக you can able to understand. Okay, then அவரோட next concept பார்த்தீங்கன்னா roles. roles.yaml. Okay, so roles வந்து பார்த்தீங்கன்னா it's nothing but roles is nothing but like you are breaking your எப்படி சொல்றது, you are breaking your playbook in smaller pieces. Smaller pieces நம்ம break பண்ணுவோம். It means if I go Ansible role, right, we'll go with the official what role means. See, automatically what is it? Roles let you automatically load related was task handler other artifact from based on a known file structure. So இப்போ நீங்க roles எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா this will be a structure. So இது எப்படி இருக்கும்னா you will have your main role here, then you are breaking your playbook into multiple things. என்னென்ன task இருக்குன்னு you can write in main.yaml file எழுதலாம். Suppose if you have handlers, right, handlers மட்டும் you can write it in your YAML file. Then template எதுனா இருந்தா you can write in template. So நம்ம Jinja 2 template போட்டோம்ல, that module நீங்க இங்க எழுதலாம்.
Then words வேணும்னா like variables வேணும்னா you can write in this file. Default இருந்தனா like by default if we didn't have any variable, right, to default the values, right, we can write it in this path. Then meta any எதனா ரோல் டிபெண்டன்சி இருக்கா, இல்லை இந்த புக்கை பற்றி நம்மளுக்கு தெரியணுமா, லைக் இந்த ப்ளே புக்கை பற்றி நம்மளுக்கு தெரியணுமா, ஸோ யூ கேன் ஆட் தோஸ் எவ்ரி திங் இயர். ஸோ சி இங்கே எத்தனை கொடுத்துருக்குறேன். ஸோ இது ரோல் டாஸ்க்கை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்லாம். ஸோ இஃப் ஐ வாண்ட் டு லைக் create a role, right, how can I do, right, let me show you that. Okay, let me create a role for you. So I'll come out, I'll go to playbooks na pora. Let me see what in ansible.cf la irukku. Okay. Okay, it's taking என்னோட etc ல இருக்க ஃபைல் தான் எடுத்துக்குதா. that என்னோட ஒரு ஃபைல் செக், it should take list. But okay, so ஒரு நான் ரோல் கிரியேட் பண்ணனா I can use, you can use என்னடி பிரச்சனை. Sorry, back. So if I want to use, right, you have to use Ansible Lexi, you have to use init. init கொடுத்துட்டு நீங்க என்ன ரோல் கிரியேட் பண்ணி போறீங்க, லைக் என்ன ஒர்க்குக்காக, இல்லை அந்த ரோலோட நேம் என்ன இருக்கணுமோ யூ கேன் கிவ் இட். ஸோ ஐ வாண்ட் டு யூஸ் HTTP சம்திங் ஐ எம் யூசிங், ரைட். தென் யூ ஹவ் டு மென்ஷன் ஆஃப்லைன். ஏன் ப்ரமோட் ஆஃப்லைன் மென்ஷன் பண்றோம்னா தேர் ஆர் மல்டிபிள் ப்ரீபில்ட் ரோல்ஸ். ப்ரீபில்டா லைக் கம்யூனிட்டி எடிஷன்ல இருக்கும். ஸோ இஃப் ஐ வாண்ட் டு செக், ரைட், Ansible role for HTTPD something, right? Ansible community. Automation. Sorry. Oh, this is private one. I think yeah. From that. So I'll put you that command. Yeah, you can go with the Ansible Galaxy. See, இங்க roles போனீங்கன்னா you can find mulch things. HTTPD நம்மளுக்கு தேவைன்னா
Someone has this role, right? If you want, you can install this role. Install கொடுத்துட்டு we can do that, but we don't want to do, right? So நம்மளோட ஆஃப்லைன்லேயே நம்மளோட கஸ்டமைஸ்டு வேணும். We don't want to use other things, right? That time you can use offline கொடுத்துட்டு if you give -hyphen offline, it will initiate a repo for you. See, role HTTP was created. If you give LL, right, you could find that role HTTPD. See, you can find it is a directory. Go inside that directory. If you go LL, right, see, by default நம்ம எங்க என்ன பார்த்தோமோ we have all your things, it's added here. So இப்போ ஒரு பெரிய பிளேபுக்கை நம்ம we can edit and we can run. So I'll put cat this. So இதை நீங்க இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்கணும்னு you can come out. You can use tree HTTPD கொடுத்தீங்கன்னா it will show you the exact structure. So readme file, you can put it anything. Default by default என்ன run ஆகணும், you can add it. Files, எதனா files we want, right? வேணும்னா we can pass here. We can save all your files here and we can reference in our main.ml. The meta.main.ml is the main one. Then you can task. உங்களோட டாஸ்க்கை வந்து you can add it here. ப்ரொமோட், எனக்கு இதை ரொம்ப ஒரு ஈஸியாக நம்ம பண்ணோம்னா யூ கேன் யூஸ் யுவர் சேட் ஏஜென்ட். ஏதாவது ஒரு சேட் ஏஜென்ட்ல போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் we will take our play. ஒரு play எடுத்துக்கணும் நம்ம. We'll take this. Handlers-ஓட இருக்கிறத எடுத்துக்கணும் நம்ம. Handlers, yeah. Any agent எடுத்துக்கோங்க. ஸோ convert this to roles. நீங்க இதே மாதிரி கொடுக்கலாம். அதர்வைஸ் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எது நம்ம கொடுக்கணும், லைக் main.task.file. ஸோ வாட் எவர் டாஸ்க் வி ரிட்டர்ன், ரைட், இந்த டாஸ்க், இந்த 3 டாஸ்க்குமே we can give it in, see, we can give it in task.ml. task.ml we can write it. Then handlersல we have only one handler, right? நீங்க அந்த handler மட்டும் you can add. Then templateல I think we have template, right? See, இந்த template நம்ம கிட்ட இருக்கு. See, இந்த template வந்து we can add. See, இந்த template வந்து we can add here. அந்த file வந்து like index.j2, எந்த file இருக்கோ அந்த file we can add it here. See, we added that index jinja2 file formatting. Okay, then default we don't have any vars. நம்ம கிட்ட இந்த vars இல்லாதனால these two are empty. Then main.ml, like just giving ஒரு என்ன இது, யாரு இந்த புக் கிரியேட் பண்ணது, யார் இதை ரன் பண்ணாங்க, லைக் வாட் இஸ் இட் மீன். லைசன்ஸாக இருந்தால் யூ வில் புட் இட் லைசன்ஸ், லைக் we'll use like internal purpose இருந்ததுன்னா we'll have a licensing key format. அந்த key format கொடுத்து நம்ம எழுதுவோம். Then your Ansible version, in case if you're going changes in your Ansible, right, you will change the version of this document. This is like Ansible version, you can put the document version too. Then என்ன platform, so something you can give your updates, like the playbook என்ன வேலை பண்ணணும்னு you can give. Then inventory வேணும்னா you can give it, or you can run in main. Playbook main எழுதும்போது இந்த test.yaml, right, இந்த test.yaml எழுதும்போது you can write anywhere, என்ன எழுதுறோமோ you can run it. Okay, so இது கொடுத்துருச்சுல, based on that we'll create one by one. Okay, the roles நம்ம create பண்ணுவோம் ஒன்னொன்னா, like we'll break our playbook into smaller piece. By default, first thing we know task, so we'll go to task, vi, we have to go to task, httpd task, it is main.yaml. So
we will be adding our AMLs here. The AMLs will add here. We'll add our AMLs. So you don't need to follow the structure. Right? So just name. It's fine. See, we added, and the moon YAML motto we added. Then we can close it. Then we know we have handlers. So handlers number add panna HTTPD, HTTPD, task, tasks, handlers, main data. So we'll be adding our handlers to. So we are in insert mode. Move the commenting. You can add your handlers. Handlers add control. So then Jinja tool add your custom HTML content here. For example, suppose number kita index.j2 we can add that file. So template pulla where is our file? Yeah. So we have this right. Copy right. We can copy index. Copy index.j2 to the current path. HTTPD. Where is that? It should be under templates, right? Templates pulla the same name. Index dot j2. So we copy that file. The next part we don't have. Then we will write a general. We'll copy this and we'll put it here. Vi meta, right? It is meta HTTPD meta la. We can write. By default it has something, right? If you want to choose it to keep it, right, you can keep it, or you can remove and you can add your own data. Okay, I wish to keep the same. I didn't add anything. Then நம்மளோட main வந்து நம்ம எழுத போறோம், like main file will be writing. Okay, so instead of that we can use, we can create a playbook called test.yaml. கொடுத்துட்டு you can add this. Simple தான், like எந்த இடத்துல எழுத போறோம். So we want to run it in என்ன இருக்கு நம்ம கிட்ட, will run it in local. ஓகே, லோக்கல்லே இந்த ரோல், இந்த ரோல்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கும்போது யூ ஹவ் டு கால் யுவர் ரோல் நேம். என்ன ரோல் நேம் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அது மட்டும் கால் பண்ணால் போதுமே தவிர வி டோன்ட் வாண்ட் டு ரைட் எனி திங். ஸோ இஃப் ஐ கோ Ansible Playbook and the YAML, right, text dot YAML, right. Task, okay. Task getting some error. Let me check that error. HTTPD task. See, it ran that file, right? Let me remove what is that HTTPD, right? HTTPD, right?
is the task? HTTP ஏற்கனவே இருக்கு, but we are not installing, right? We are installing. Okay. So let me remove the HTTPD. Sudo HTTPD. Okay. இப்போ run பண்ணனா you can get the output. If I run this YAML, right? It started running. Package எனக்காக install பண்ணது. It's running. Then it copied. Then it ran. See, it is நம்மளோட task எல்லாமே it got it running. Okay. Copy பண்ணனே, then it should notify handler. Notify restart HTTPD. Okay. So if I check my local host, right? The local host in this is controller or IP. I go and check. This is DevOps local class and local host. Get that. In case if we want to have a different name, right? You can add that. Then you can see if I want to add a different naming to that, right? I can go to template. VI HTTPD. VI HTTPD. Then template. Then you have index file, right? Here I'm adding again one more content. Like I add this. To say if I run the playbook again, right? See, running handler. There was a change it detected. That's why it is running this handler services. If I go and refresh here, right? See, you could saying that you can able to see that newly added text also visible in the HTTP part. Okay. So இதை நீங்க ஒரு மேஜரா இருக்கும்போது நீங்க ரோல்ஸை பிரேக் பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் ஈஸி அண்ட் இட் இஸ் ரீயூசபிள். நீங்க எங்க வேணாலும் யூ கேன் ஜென்ரலா வேற எதாவது லைக் அக்கௌண்ட் ஏல இருந்து அக்கௌண்ட் பி. இப்போ சப்போஸ் இஃப் ஹேவிங் 2 different அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்றீங்கன்னா நீங்க அக்கௌண்ட் ஏல இருக்க ஃபைல்ஸை யூ கேன் காப்பி டு அக்கௌண்ட் பி அண்ட் யூ கேன் யூஸ் த சேம் கோட். ஸோ யூ கேன் யூஸ் அ ரீயூசபிள் எங்க வேணா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை வந்து ரோலை நம்ம பிரேக் பண்றதுனால. ஓகே. Any doubts? No problem. Okay. Just இதுவும் go through பண்ணுங்க. I'll put the structure here. உங்களோட structure I'll put it here. Okay. Based on that, you can test. Okay. So main file மட்டும் I'll put it here. How to create error? You have to use Ansible, Galaxy, init, and a name, role name. So here we'll be using HTTPD role name. Okay. என்ன ரோல் கிரியேட் பண்ணீங்களோ அந்த ரோல் நேமோட then you should have offline to use our custom role. Okay, so these are the things. Okay, so இன்னும் நம்ம கிளாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா we have only one topic is pending, that is Ansible Vault. We'll discuss on Monday. Okay, this, but I have few things to discuss. என்னென்ன thingனா I missed to say forks na enna. I missed to say serial ஆயிருந்தேன். These are fork, serial and throttle.
throttle என்ன, then one more major thing. So strategy என்ன. I think these are the things that I'll be discussing while I'm taking interview questions. Okay, interview questions இருக்கும்போது say explain you this the fourth என்ன, serial என்ன, throttle என்ன, verbose என்ன, like verbose level debugging என்ன, debugging என்ன. So I'll teach you when we are at what you say, yeah, நம்ம இன்டர்வியூ செஷன்ஸ் இருக்கும்போது போஸ்ட் திஸ் வால்ட் முடிஞ்சோடனே ஐ வில் டேக் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் எதெல்லாம் நீங்கள் ஆன்சிபிள்லேருந்து இன்டர்வியூ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்கன்ட்டு. ஸோ தட் டைம் ஐ வில் ஆட் தோஸ் திங்ஸ். ஓகேவா? இஃப் ஐ ஃபர்காட் ப்ளீஸ் ரிமைண்ட் மீ. ஓகே, அதனால தான் சொல்கிறேன். இஃப் ஐ ஃபர்காட் ப்ளீஸ் ரிமைண்ட் மீ, ஐ வில் டேக் திஸ். ஓகே, ஸோ ஐ வில் ஸ்டாப் கிளாஸ் ஹியர். ஒன்லி வால்ட் இஸ் பெண்டிங். ஸோ வில் டேக் டுமாரோ வால்ட். ஓகேவா? பிரமோத், இந்த ரோல் ஸ்டார்ட் ஆகாமல் இருக்குல்ல, இப்போ இது நான் ரன் பண்ணி சக்சஸ் ஆயிடுச்சு, அதை நான் எப்படி பேக்கப் எடுத்து இது பண்றது? இப்போ டாக்கர் ஹப்ல போய் ஸ்டோர் ஆகும், அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்கு? Yeah, you can push it to Ansible oda Galaxy website la for free. Ansible Galaxy poningna you can create your account here. It is a free one. Okay, so it will make like you can use it for what you say, public yaar venal, like you can put it, right? You can put it here, roles, right? You can push it here. Okay, va neenga inga push panala. Suppose if you are in a company that you want to use, right, you have to use automation up. The automation up poningna paid one, paid repository. So if you want login, right, you can log in. I think you have to pay. This product is not for free. This is like it is a paid one. Red Hat or a paid service is it. Either if you want to use, right, you can import, you can push your role here. So I will take tomorrow how to push your role. நம்ம கிரியேட் பண்ண ரோல எப்படி புஷ் பண்ணலான்ட்டு ஐ டீச் யூ டுமாரோ. ஓகேவா? நம்ம கிரியேட் பண்ண நம்மளோட அக்கௌண்ட்ல how we can push it, எப்படி புஷ் பண்ணலான்ட்டு ஐ வில் ஷோ யூ. ஓகே, ஓகே பிரமோத். ஓகே. பட் இதே நீங்க பிரைவேட்டா வேணும்னா யூ ஹவ் டு பே யூசிங் Red Hat போயிட்டு யூ கேன் கெட் இட் ஆட்டோமேஷன் அப் அக்கௌண்ட். அந்த அக்கௌண்ட்ல யூ கேன் புஷ் இட் யுவர் ரோல்ஸ் அண்ட் யூ கேன் யூஸ் எனிவேர். Okay. Okay, then if you have any doubt, let me know, or we can drop for the day. I'll stop recording here.